আজকে আমরা দেখব ভার্চুয়াল বক্সে কিভাবে কালি লিনাক্স সেটআপ দিতে হয়। আমি ভিডিওতে ভার্চুয়াল বক্স ইনস্টল করে দেখাচ্ছি না। প্রথমে আমরা কালি লিনাক্স ডাউনলোড করব। ডাউনলোড ট্যাব এখানে। টরেন্ট ডাউনলোড করতে চাইলে টরেন্ট, আর নরমালি ডাউনলোড করতে চাইলে এইচটিটিপি সিলেক্ট করুন। আমি ফাইল আগেই ডাউনলোড করে রেখেছি। আমি লিনাক্স ব্যবহার করছি, আপনি উইন্ডোজ থেকে নরমালি ভার্চুয়াল বক্স ওপেন করুন। আমার আগে একবার কালি লিনাক্স ইনস্টল করা ছিল, আমি সব ফাইল ডিলিট করে দিয়ে নতুন করে সেটআপ দিব। এরপর নিউ এ ক্লিক করলে এই উইন্ডো আসবে, এখানে যা ইচ্ছা নাম দিতে পারেন। টাইপ লিনাক্স এবং ভার্সন অবশ্যই ডেবিয়ান 64 বিট। নেক্সট দিয়ে আপনি কতটুকু র্যাম দিতে চান সিলেক্ট করুন। আমার ল্যাপটপের র্যাম কম, তাই আমি কম র্যাম দিচ্ছি। নেক্সট দিয়ে ক্রিয়েট ভার্চুয়াল মেশিন দিয়ে ক্রিয়েট। এখানে হার্ড ডিস্ক ফাইল টাইপ ভিডিআই রাখবেন। নেক্সট দিয়ে স্টোরেজ অন ফিজিক্যাল হার্ড ডিস্ক ডাইনামিক্যালি অ্যালোকেটেড। এখানে কতটুকু জায়গা দিতে চান সিলেক্ট করুন। এখন ক্রিয়েটে ক্লিক করুন। এবার সেটিংসে গিয়ে আপনার পিসির কনফিগারেশন অনুযায়ী সিপিইউ সিলেক্ট করুন। কারো যদি বাসে ভার্চুয়ালাইজেশন অন না করা থাকে, তাহলে আপনি ভার্চুয়াল বক্সে কোনো অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করতে পারবেন না। এবার ভিডিও মেমোরি 128 মেগাবাইটস করে দিন। এবার আমরা ডাউনলোড করা কালি লিনাক্সের আইএসও ফাইলটা সিলেক্ট করব। কন্ট্রোলারের কোনো অ্যাটাচমেন্ট থাকলে রিমুভ করে চুজ ডিস্কে ক্লিক করে আপনার আইএসও ফাইলের লোকেশন দেখিয়ে দিন। তারপর ওকে দিয়ে স্টার্ট করুন। গ্রাফিক্যাল ইনস্টল সিলেক্ট করুন, তাহলে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট লোড হতে শুরু করবে। হোস্ট নেম কালি রাখতে পারেন, অথবা আপনার ইচ্ছা মতো চেঞ্জ করুন। ডোমেইন নেমের দরকার নেই। এখানে পাসওয়ার্ড দেওয়ার দরকার নেই। এখানে আপনার নাম দিন। এখানে আপনার ইউজার নেম, আর এখানে পাসওয়ার্ড দিন। এই পাসওয়ার্ড লগ ইনের সময় প্রয়োজন হবে। ডিস্ক পার্টিশন গাইডেড, ইউজ এন্টায়ার ডিস্ক সিলেক্ট করুন। কন্টিনিউ দিয়ে ভার্চুয়াল ডিস্ক সিলেক্ট করুন। কন্টিনিউ দিয়ে অল ফাইলস ইন সেম পার্টিশন দিয়ে কন্টিনিউ করুন। এখানে ফিনিশ পার্টিশনিং দিয়ে কন্টিনিউ, আর এখানে ইয়েস দিয়ে কন্টিনিউ। এবার ইনস্টল শুরু হয়ে যাবে। ইনস্টলে 6-7 মিনিট সময় লাগে। ইউজ নেটওয়ার্ক মিররে ইয়েস দিন। আর এখানে প্রক্সি দেবার দরকার নেই।
সাববুট লোডারে ইয়েস দিন। এরপর ভার্চুয়াল হার্ড ডিস্ক সিলেক্ট করে দিন। ইনস্টল হয়ে গেছে, ফার্স্ট বুটে কিছুক্ষণ সময় নেবে। আপনার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করুন। কালো লিনাক্স এখন রেডি।
পরবর্তী ভিডিওতে কমান্ড লাইন আর কার্ল লিনাক্সের বেসিক টুলগুলো নিয়ে আলোচনা করব। Well, I guess আজ এই পর্যন্তই। See you next time.